tema de conversación en reuniones y en los diferentes medios de comunicación hace referencia al actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que se nos ocurrió hacer un análisis del texto del discurso de la toma de posesión del señor Trump desde la ideología de Filosofastros. Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. Menciona a las autoridades presentes, a los compatriotas americanos y pueblos del mundo. Sin más, agradece. Olvida tal vez que americanos somos todos los habitantes del continente americano, o deliberadamente es un mensaje para todo el continente. Sin embargo, lo expresa en un acto cívico de su país. Este saludo muestra gran indefinición. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country. La unión de quienes son los ciudadanos, como él resalta en el nosotros. La unión es en el nosotros, no de todos, unidos en un esfuerzo por reconstruir. Solo se reconstruye lo que está derribado y se restaura lo que ha perdido su estado original. Así que, según él, está recibiendo a un país decadente que va a cambiar para la gente. Y entendemos que la gente es el nosotros, pronombre con el que inició el discurso. Podríamos decir que el nosotros no son todos e implica una forma de discriminación. And restore its promise for all of our people. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. Ese grupo de ciudadanos determinará el curso de Estados Unidos y del mundo en el futuro. We will face challenges. We will confront hardships, but we will get the job done. Y percibimos que el fin justifica el medio, pues dice que sin importar enfrentamientos y confrontaciones, terminará el trabajo. Every 4 years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power. And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you. Después de resaltar el desorden del país que recibe, agradece el orden, la paz y generosidad en la transferencia del poder. Solo podemos afirmar que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos ni ambos falsos. Si uno es verdadero, el otro es falso. Principio lógico de contradicción. Today's ceremony, however, has very special meaning, because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Tengamos presente que el poder lo ejerce una autoridad y de manera populista, y criticando el poder ejercido lo regresa a la gente. Pero ojo, la gente es el nosotros con el que inició el discurso. For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Declara la desigualdad social, económica y política que padece Estados Unidos y argumenta una posición socialista en donde le preocupa a la gente. Habría que analizar si comprende a la gente como una totalidad o como una porción de los ciudadanos. Generalmente entendemos que en su país el capitalismo es el sistema económico-político reinante. ¿Y por qué ahora usa un discurso demagógico? Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. La filosofía política de los gobernantes hasta este momento entendemos que es una democracia que busca el bien común, y esta declaración denota el deseo de acabar con el pasado y hacer una nueva forma de gobierno. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs.
And while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land. Es una crítica a los políticos como para curarse en salud, ya que él dice ser empresario, no político. Además, resalta la desigualdad en la que viven los luchadores del país y parece aliarse con ellos. That all changes starting right here and right now, because this moment is your moment, it belongs to you. It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America. This is your day, this is your celebration, and this, the United States of America, is your country. Hace una especie de decreto a la manera esotérica. Los que están y los que ven son nuevamente el nosotros. What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. Impone una ideología al afirmar que lo que importa no es la ideología del partido. Y entonces nos preguntamos por qué gana o pierde un partido las elecciones. Si el gobierno es controlado por la gente, no tendría autoridad. Y sin autoridad, el ejercicio del poder sería una ilusión que cualquiera podría sustentar. Podemos afirmar entonces que esto es una falacia. January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. Es una definición muy pobre de lo que es la democracia. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic movement, the likes of which the world has never seen before. ¿Los olvidados a los que se refiere son acaso los que hacen este movimiento histórico? At the center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves. These are just and reasonable demands of righteous people and a righteous public. En la expresión de esta idea encontramos una condicionante. La convicción para servir es que la gente y el público sean rectos y deja en el aire el significado de dicho calificativo. But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. Declara las miserias para establecer un orden mesiánico en donde él parece ser el Salvador. We are one nation, and their pain is our pain. Their dreams are our dreams, and their success will be our success. We share one heart, one home, and one glorious destiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans. Para reafirmar sus ideas, hace el compromiso personal de lealtad ante los estadounidenses, unificando sentimientos de sufrimiento, éxito y glorioso destino. ¿Acaso tendrá un pensamiento determinista? For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of other countries, while allowing for the very sad depletion
of our military. We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. And spent trillions and trillions of dollars overseas while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay. We've made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has dissipated over the horizon. One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. Los estadounidenses no son ingenuos ni tontos, saben muy bien obtener ganancias de todo lo que realizan, por lo que este párrafo de aparente generosidad no es creíble. But that is the past, and now we are looking only to the future. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. En nuestro mundo actual globalizado, es muy difícil lograr el desarrollo de un pueblo que se encierra en sí mismo y que ve a los otros como enemigos. En el pasado, los muros defendieron a sus pueblos de las conquistas y del saqueo, pero hoy los países construyen puentes, buscan el diálogo y las mejores formas de convivencia pacífica y de intercambio cultural y comercial. Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams. We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation. We will get our people off of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules: buy American and hire American. Estas ideas muestran una posición egocéntrica, subjetivista y reduccionista, pues todo aquel que no sea estadounidense no tiene cabida en el plan de acción. We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow. Reafirmación de su proyecto trumpista. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world
against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. Argumento completamente discriminatorio y de xenofobia. Indirectamente es una invitación a una alianza bélica. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America. And through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice. La lealtad parece ser el valor más importante en la escala de valores, y esta es el argumento para catalogar los prejuicios en favor del patriotismo. La jerarquía de valores en estas condiciones es muy pobre. The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. There should be no fear. We are protected, and we will always be protected. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement. And most importantly, we will be protected by God. En estas líneas notamos cómo Trump, en su ímpetu mesiánico, expresa que el pueblo de Dios es de Estados Unidos y la milicia y la policía estadounidense está protegida por Dios. Una interpretación muy subjetiva del mensaje bíblico. Finally, we must think big and dream even bigger. In America, we understand that a nation is only living as long as it is striving. We will no longer accept politicians who are all talk and no action, constantly complaining but never doing anything about it. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. La crítica negativa es su trampolín para motivar y expresar que las acciones se llevarán a cabo sin más, y ya lo vemos como firma las acciones ejecutivas. Do not allow anyone to tell you that it cannot be done. No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail. Our country will thrive and prosper again. En favor de la prosperidad, invita al ímpetu de la acción sin considerar la recta razón en el obrar. We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the earth from the miseries of disease, and to harness the energies, industries, and technologies of tomorrow. A new national pride will stir our souls, lift our sights, and heal our divisions. Los seres humanos de todo el planeta estamos conscientes de esta verdad y todos tenemos orgullo nacional, no solo Estados Unidos. It's time to remember that old wisdom our soldiers will never forget, that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots. We all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great American flag. And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by the same almighty creator. El orden bélico de este texto y la referencia teológica a la que alude muestra nuevamente su mesianismo y su definición de pueblo elegido por Dios. So to all Americans in every city near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words.
You will never be ignored again. Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny. And your courage and goodness and love will forever guide us along the way. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. El mal está en ser ignorados. Este mal se combate con ser escuchados. Para eso hay que tener coraje, bondad y amor. Con estas fuerzas se logrará un país fuerte, rico, orgulloso, seguro, grande. Nuevamente podemos apreciar la jerarquía de valores del gobierno de Trump. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you. God bless America. Con este final se da la impresión de que Trump tiene la razón y que sus actos llevará a su pueblo a lograr su modelo de país exitoso, porque finalmente tiene la bendición de Dios y él tiene la fórmula del triunfo.